Здравствуйте. Good morning. Сегодня с нами всеми известный канадский писатель Питер Уоттс. Очень меня зовут. Переводчик меня зовут Николай, создатель и редактор серии «Снова». Поэтому это maybe thanks. I'm glad to be wasn't. And given that the last time I tried to exit a superpower, I ended up in jail for tonight. I can only hope that my trip here ends more quickly. Он рад быть здесь, поэтому предварительно никакой речи не будет посвящено вам. И последний раз, когда он применял свои суперсилы, то дело закончилось в американской тюрьме, поэтому будет рад, что надеюсь, российская поездка кончится как-то иначе и более хорошо. Поэтому давайте приступим. Задавайте свои вопросы. Мы открыты дискуссии. Not that it would be nice to spend more time in the country, of course, just not in jail. Конечно, это хорошо было. Очень приятно провести время здесь, но главное, чтобы в тюрьме. И как там в тюрьме американской? The food sucked. It was like 8 different kinds of beans and Kool-Aid. Очень плохая еда, просто как полное дерьмо, 89 сортов всяких разных бобовых и все. Also, they searched you both before you went into the room and after you came out of the room, even though you were with you the whole time, because apparently people stick knives up their asses. Вот, к тому же тебя обыскивают до того, как ты попал в камеру, и уже после того, как ты вошел в камеру, хотя прошел, наверное, метров 5, ну, потому что в камере у людей сразу как-то в заднем проходе ножи оказываются, поэтому их надо посмотреть, мало ли что. Also, the TV in the holding cell was locked, so you couldn't change the channel, and it just kept playing over and over again that awful Sean Connery movie, League of Extraordinary Gentlemen, which I'm sure violated some kind of Geneva Convention. Там уже телевизор был, в общем, закодирован, изменить его было нельзя, и он там час за часом постоянно показывал это ужасное кино «Лига экстраординарных джентльменов». Где-то есть стимпанк. It's some kind of steampunk. It's a good steampunk, but that was not a good movie by any stretch. Он пока не прочел ничего более-менее хорошего стимпанк, но это кино было само по себе ужасно. Следующий вопрос. Вопрос насчет творчества. Мне попадались постоянно как бы большие вещи, там, ну, романы, а вот в жанре более короткой прозы, там, повесть, рассказ, что-то. Ну, я могу сказать сразу от себя, что осенью выходит сборник рассказов на русском. Here people just know you by your novels. Do you write short stories? Are we talking about my short stories or other short stories? Yeah, I write short stories. I got my start in short stories. The first short story I ever
published actually ended up being also the first couple of chapters of the first novel I ended up publishing. I have more to say about that story. If you want to translate that bit, please. Он, разумеется, любит писать рассказы, и первые его публикации были рассказаны, на самом деле первые его публикации были главы из «Морской звезды», «Морских звезд». You guys may run into other authors who tell you all how you daily stories about how you have to submit 1,000 times and you get rejected 1,000 times before you ever get a story published. I can beat all of that because as far as I know, I'm the only science fiction author who has had a story rejected before he even submitted it. Как мы знаем, есть огромное количество авторов, у которых эта история постоянно повторяется, потому что они посылали свои рассказы в издательства, в журналы, постоянно отвергали, там 5 лет прошло, и наконец что-то приняли. А Питер — это единственный, наверное, автор, рассказ которого отвергли еще до того, как он его вообще в издательство и журнал послал. I'm getting there. So I sent off this story, I guess, back during my master's to a magazine called Assam, which I sent it off to because it was supposed to be easier to get into than analog. And I come back from my field work, and there is a rejection letter in my mailbox from analog, which I never sent it to. Он послал в пару журналов, он послал пару своим коллегам для того, чтобы, возможно, они послали это в аналог. Ну, так будет это интереснее и больше более проще. А потом вернулся, собственно, к своей работе. И когда приехал домой, у него в почте уже был отказ от аналога, когда еще ничего не посылал. So apparently what had happened was the editor of this first magazine had read the story and gone, ew, and rather than reject it, he sent it to a competing magazine. And the competing magazine rejected it before I even had a chance to send it to them. But the guy wrote back, Stanley Schmidt, that was the guy who was running at the time. And he wrote back and he said, he really liked the story, but it seemed awfully depressing and negative, and everybody died at the end. And not only did everyone die at the end, but it seemed kind of hard to understand why they would even bother trying to win, because the cards were stacked against them. And maybe they could bring in some clowns next time. Послал журнал, который был конкурентом аналога, и похожий редактор, который прочитал его, сказал, господи, такая гадость, поэтому сразу послал его своим конкурентам. И те, соответственно, его успели отвергнуть, хотя в аналог Питер ничего не посылал. И редактор аналога, Шмидт, сказал, что нет, на самом деле история мне понравилась, но она такая мрачная, депрессивная, и все в конце умирают. И вообще даже непонятно, почему они вообще как-то припыхаются, когда все против них, и мне как-то больше нужно что-то более светлое вообще в истории, хотя бы чуть-чуть. So, but he wanted to see more of my stuff, and so from this point on, Stanley Schmidt is my man. Every time I read a grocery list, I send it off to analog. And because he's sending personalized rejections, right? Like there are letters saying this is what works, this is what doesn't. So over the next few years, while I'm in my through my grad school, I keep sending stories to analog, and he keeps rejecting them. And I looked at the rejection letters a few years after this, and I noticed that they kept getting shorter and shorter and shorter. И после этого Стэнли Шмидт послал, соответственно, личный отказ, стал его личным редактором, и каждый новый свой рассказ он посылал Стэнли Шмидту, потому что тот всегда писал обоснованные длинные отказы, почему он не берет рассказ. И, в общем, пока он защищался и продолжал писать, и потом, буквально несколько лет назад, он проверил все эти письма и выяснил то, что с годами все эти отказы становились все короче и короче. So,
I basically start off with this long, detailed rejection letter, and over the course of about 5 or 6 years, I get down to a form rejection. We're sorry, but your story does not meet our needs at the current time. Which you could take as evidence that after years and years of honing my craft, I actually got worse at writing over time. И, то есть поначалу он получил отказ на целую страницу подробно, почему вас не берем и так далее. И в течение 5-6 лет в результате получил просто формальный отказ строчку, потому что мы не берем, потому что у нас нет места. Что вообще свидетельствовало, наверное, для начинающего автора, что с годами стал писать хуже. I have still never sold a story to any of the big 3 U.S. magazines. However, the story that I got the form letter rejection from turned out to be a niche, which finally got published in some little kick-ass Canadian magazine you guys have never heard of, but which also went on to be the first couple of chapters of Starfish, which is my first novel. Он до сих пор ни одного рассказа в 3 основных американских научно-фантастических журналах не продал, а ниша, на которую получилась первая вот, в конечном итоге, как вы знаете, стала частью начала «Морских звезд», и как рассказ закончилась свои дни в одном из маленьких канадских журналов, о котором название вы, скорее всего, никогда не слышали и вообще не встречали его слышать. So long story short, the lesson seems to be, work hard enough, long enough, until you're bad enough to get published. В общем, говоря кратко, ты работаешь так долго, чтобы стать, ты работаешь настолько долго, чтобы стать настолько, чтобы ты стать настолько плохо, и тогда ты попадешь в журнал. Следующий вопрос. Вообще, американские, канадские издательства, журналы, они всегда пишут обоснованные отказы или часто в формальном списке, или вообще бывает, что оставляют просто без ответа? So Canadian and they always make this big rejection, so just they make it more formal. Well, the reason I harassed Scandinavian Schmidt-Analog for so many years was because it's not usual to get a personalized rejection. Usually you just get the slip. And the fact that I was rejected by a magazine I hadn't even applied to send anything to was one thing, but the fact that it was such a kind rejection saying, I want to see more of your stuff, this is what worked, this is what didn't, that was considered really unusual at the time. That was back in the 1980s, I don't know what the story is now. But yeah, normally you normally just get a rejection slip with no personalization at all. So I felt very special when they rejected me. Он вообще стал преследовать даже Шмидта именно потому, что получил личный персонализированный отказ, в котором было сказано, что на самом деле мы хотим побольше еще ваш материал, вот вы должны исправить тут, вы должны исправить тут, и обычно люди получают автоматически сгенерированный отказ, по крайней мере в 90-х так было. Как сейчас мы не знаем. Почему именно вампиры? Почему их? Кстати, да. Сумерки. Что? Сумерки, Майя. Ответ почему нет? Потом было. Twilight. Okay, I need more detail on this question, okay? Are you bitching because I have a predatory, prehistoric, cannibalistic humanoid in the story? Or are you bitching because I call them vampires? Как бы расстроены. Вы как расстроены, друзья мои, тем, что в романе есть хищник доисторических времен с каннибальскими замашками, или этим, или тем, что он назван вампиром? Тем, что он назван вампиром. Там наш какой-то годики, и это накладывает, кстати, что же в изолированном месте, в каком-то странном находится, и это наносит... That you made it vampire, and because it also Make something like a good flavor to your novel. This easy with это stuff, like exotic class.
Gothic. That's me all over. Okay, well, I call them vampires. Does anybody here watch The Walking Dead? Кто-нибудь смотрел «Ходячих мертвецов»? You may notice that in The Walking Dead, they call the undead, they call them walkers. Or sometimes they call them, nippers or chewers or whatever. Nobody ever calls them zombies. Если вы заметили, то «Ходячих мертвецах» зомби все называют там ходуны, я просто смотрел, не помню, как называется, ходуны, жеватели, еще как-то, да, и никто не называет их зомби. But I'm sorry, they're zombies. Не буду говорить. And much as I love that show, there is no way that civilization would collapse and 99.9% of the population turn into these rotting, shambling corpses that attack anything that moves, and none of the survivors ever use the word zombie. В общем, я нехорошо относился к этому сериалу, когда в жизни не поверил, что если вся цивилизация рухнула, и 99,9% народа превратилось в гниющие, шаркающие трупы, и никто из выживших ни разу не назвал их зомби. So let us assume, let's perform. This is actually going to be a historical one, because this is going to be the first happy, upbeat thought experiment that I have ever performed in my life. Let's say that a serial killer guns down Stephanie Myers before she has a chance to write any of the Twilight books. Представим себе мысль эксперимента, это будет на самом деле исторический момент, потому что это первый счастливый мысленный эксперимент его жизни. Представим, что серийный убийца только что пристрелил Стефани Майер, не только что, а до того, как она что-либо написала. Even in that happy utopian parallel universe, if somebody genetically recreates a prehistoric human that feeds on blood, shies away from the light, has fangs, and recoils at the sight of crosses, don't tell me people aren't going to call that a vampire. Вот представим себе, что в этой счастливой утопической параллельной вселенной нет Стефани Майер, кто-то генетически модифицировал хищника, который прячется от света, у которого есть клыки и который боится распятия. И вот не говорите мне, что кто-то в результате назовет его вампиром. Hemologically challenging. Sorry. Ну, как современный английский, гемологический challenging. Sorry. Yeah. Actually, you basically anticipated my next little rant, which was if you instead wanted to ask, why the hell would you take something that is so closely reminiscent of vampires in the first place and stick it at the Glen site? That's a different question. Если вы спросите, зачем же я вообще изобрел такое вот крайне близкое существо вообще к вампирам и запихал его в сложную слепоту, то тоже будет другой вопрос, скорее всего, следующий. And the answer to that is that, I guess, back around the turn of the century, some doofus in, is there a Russian translation for doofus? No. You figure it out. Some doofus organizing a con in Edmonton put me on a panel about vampires. Обычно переводят олигарх, но... In Russia, this doofus usually is translated as oligarch. Sadist. В общем, в начале 2000-х один очень тупой садист организовал кон в Эдмонтоне и почему-то поставил Питера
Соответственно, на обсуждение про вампиров, тогда про вампиров ничего сказано в его творчестве не было. So everybody knows I don't do fantasy. I'd never seen, at that point, I'd never even seen Buffy the Vampire Slayer. It was just, somebody had it in for me. I don't know why. Somebody hated me and decided that they were really going to make me suffer by sticking me on this stupid panel about vampires, about which I knew absolutely nothing. И все знают, что он не пишет фэнтези, что он не видел ни одной из серий Баффи, но тем не менее запихнули его на это обсуждение, а тогда вампиров не знал вообще ничего. So I'm up there and I'm a biologist, and what do I know about vampires? So I just sort of sit there and try and think about ways that one could explain various aspects of vampirism biologically. И он сидел там, а как он биолог, то решил подумать о том, как вообще можно объяснить различные аспекты вампиризма с чисто научно-биологической точки зрения. I'm not the first person to do this. Richard Matheson did I Am Legend, and I think Octavia Butler. I haven't read Octavia Butler's book, but she apparently dealt with scientific approaches to treating vampirism as some kind of a disease. So it's not like I was breaking new ground. But then I came up with the idea for the crucifix witch. Он, конечно, первым не был. Это был до этого еще Ричард Маtheson с ее легендой и Октавия Батлер с романом «Встреча», насколько я помню. Естественно, все они каким-то образом подходили к вампиризму как какого-то рода болезни, но тут ему неожиданно пришло в голову, как объяснить Христову веру. And I figured, hey, if I can come up with a neurological explanation for an aversion to religious symbols, I'm really onto something. So I basically tried to develop a biologically plausible vampire. I wasn't planning on sticking it in Blindside or any book. I wasn't even writing Blindside at that time. It was just basically a link. И когда он понял, что может с нейрологической точки зрения объяснить обращение к религиозным символам, он понял, что что-то он такое нащупал интересное. Но тогда он еще не планировал впихнуть это в какую-либо книгу, потому что ложную слепоту еще даже не начинал. Это, как я понимаю, было за 5-6 лет. And then, years later, I was writing Blindside, and there was this hole in Blindside that I needed to fill. And it occurred to me all of a sudden that vampires would fit into that hole quite nicely. So it wasn't so much that I decided to force vampires into Blindside in order to court the Twilight demographic. Rather, there was a design flaw in Blindside that could be fixed by inserting vampires. And I thought it was just really nicely absurd too. I mean, you write vampires in science fiction, it's just bullshit. So, and Blindside's kind of a downer of a book. So I figured this would be it would kind of lighten the mood, you know, it would be, think of the vampire, think of Sarasti in Blindside as comic relief. He's kind of like the happy sidekick that makes the rest of the book go down more easily. И когда он начал писать «Ложную слепоту», в общей структуре сюжета была дыра, и он решил, которая вполне нормально заполнялась концепцией вампиризма. И поэтому он не решил поставить вампиров ложную слепоту в качестве того, чтобы покрыть читательскую аудиторию Стефани Майера. Потому что изначально в замысле ложной слепоты был изъян. Ну и к тому же, так как сама по себе ложная слепота — это крайне мрачное произведение, то для того, чтобы немножко приподнять настроение, вообще были введены вампиры. Потому что если вы прочитаете ложную слепоту, то юг старости — это же на самом деле такой комик-релив, фактически второстепенный юмористический сайт-кик. Why is this particular vampire called Eucatharasty by a Finnish name, which, as I found out once, is the name of some Finnish conductor? Conductor, as in orchestra. Yes. Some Eucatharasty or something like that. Actually, it was one of my first overseas.
Почему вы вообще назвали вашего вампира «Юг старости»? Почему по-фински? Потому что, например, в Финляндии есть, я понимаю, довольно известный дирижер «Юг старости». Соответственно, почему так? Turns out one of my very first overseas fans was from Finland, and his name was not Jukka, but he had a friend called Jukka. I don't know if I ended up writing a story for him or for the other guy, but at any rate, it was kind of a shout-out to the fact that for the first time somebody in another country liked my stuff. Yuka was the name that kind of, plus, vampires are supposed to be kind of pale and albino, and they shy from the light, and they're all kind of like Gollum-esque. And, what could be more Scandinavian? We just needed a Scandinavian name. Одни из первых вообще его фэна, которые за рубежом стали как-то интересоваться творчеством, появились в Финляндии. И вот в том числе был фэн по имени Юка, или у него был друг по имени Юка, соответственно. И так как он первый раз кто-то даже заинтересовался его творчеством за океаном, ну и там задумались. Вампиры, они же все такие бледные, альбиносные, и скрываются от солнца, ну что может быть еще более скандинавское? What I did not know at the time is that the only 3 male Christian names in all of Scandinavia are Sven, Jukka, and Fred. So all of a sudden I was doing my signing at FinCon last year, and like every second person wanted me to make it out to Jukka. I thought they were yanking my chain at first, but apparently it's a very common name. Тогда еще не знал, что на самом деле основные христианские имена в Финляндии Свен, Юка и Фред. И когда он приехал на FinCon в прошлом году, то, наверное, каждому второму человеку он подписывал для Юки. Питера действие в книгах происходит и в океанических глубинах, и в космосе. Вот какое направление экспансии он считает более перспективным и реальным, и что он вообще думает о будущем человечества? So, the novels takes place in the deeps of the ocean and the cosmos space, in the space. So, what do you think is more preferable for future development of humanity? Ocean or space? And what do you think about the future of humanity? What future? What kind of biological future? See, that's a kind of, I know it's an obvious question, and I'm kind of embarrassed that I haven't thought more about it. My immediate reaction is the ocean, obviously, because it's closer, it's easier to get to, it's less explored than the surface of Mars in terms of what we know about its topography. But all those reasons that suggest that's what we should go down and check out first are also the reasons that we don't want to do it, because we'll fuck it up, and we always do. There's a guy I gave a talk at a Marine Science Institute in Bergen a couple of years ago, and I met one. Это довольно-таки очевидный вопрос, и он несколько смущен, потому что почему-то раньше об этом не задумывался. И сейчас его непосредственный ответ будет сходу, то, что океан. Потому что он ближе, потому что он ближе по доступу и гораздо менее исследован, чем даже поверхность Марса, по крайней мере, насколько мы сейчас это знаем. Но с другой стороны, он совершенно точно понимает, что даже если мы полезем в океан, то мы облажаемся. Как мы всегда. There's a throwaway line in Starfish about how there are these sort of giant robot machines that sort of run around the bottoms of hydrothermal rift vents, mining polymetallic sulfides commercially. And
I actually met one of the guys at Bergen who has done some of the pioneering work on that stuff, and his attitude was, you know, we're just on the verge. There's going to be a real gold rush, and we're just going to go down there and we're going to rip the shit out of the deep sea, and it's going to be really profitable. But we're going to destroy it the way we destroy everything else. And so while that's probably the easy picking the lower fruit, and it would be much more expensive to go into space, my preference is that we move off planet as quickly as possible, because you can't pollute an asteroid. You know, you cannot pollute space as easily as you can pollute. You know, we don't breathe vacuum. We don't breathe cosmic rays, so the sooner we can lift our heavy industry off the planet, the sooner we will be able to increase our chances of saving the planet from infinitesimally small to negligible. Пару лет назад он встретил человека из Берлинского института океановедения. Ну, если вы помните, в звездных морских звездах есть эти грязь-разгребатели манбрейкерс, которые, соответственно, ползают по дну и вырывают оттуда все непосредственно полезные ископаемые. Вот этот парень в Берлине сказал то, что они практически вот на краю того, чтобы уже изобрести вот эти вот машины, и это будет настоящая просто золотая жила. Ну, вообще, обдерем начисто все океаническое дно. Ну, естественно, в продолжительном процессе, естественно, мы его разрушим. И это будет, и вообще уход в океан, это будет что-то вроде схватить самый нижний плод на небе. И лично он думает, что чем раньше мы вообще уберемся в космос, тем будет для нас же лучше, потому что чем раньше мы перенесем все наши промышленности и тяжелое машиностроение в космос как таковой, тем лучше будет для Земли, по крайней мере, урон ему хотя бы чуть-чуть снизить, потому что вакуум мы не дышим, космос будет загрязнить гораздо сложнее, или, по крайней мере, гораздо дольше. Питер работает в жанре научной фантастики. Вот как он относится к фэнтези вообще и конкретно к эпопее Okay, first of all, I'd have to say that's a very nice hat. Это очень красивая шляпа. I think fantasy, I have a bimodal opinion of fantasy. On the one hand, I wouldn't touch it with a 10-foot pole, but the reasons I wouldn't are both because it's completely easy to be, it's incredibly easy to be trite and derivative with a fantasy, but it's also much tougher to do it right. Ну, двоякое отношение к фэнтези. Ну, с одной стороны, он бы его не коснулся и 10-метровой палки, потому что в фэнтези очень легко быть банальным, очень легко быть поверхностным, и гораздо труднее сделать что-то правильное. People tend to make a lot of the fact that I write rigorous science fiction and that I'm a marine biologist and all that shit. But the fact is that gives me a leg up because there are laws of physics and biology that already exist that I can build on. People who write fantasy don't have that advantage. They have to do a lot more from scratch. And I don't know if I could do it without the crutch. One of the problems I think with my own science fiction is that because I was trained as a scientist for so long,
I just have to root things in what we know about science. And I think that straitjackets my imagination. I think that makes me a worse science fiction writer than I would otherwise be. And I think that that would make me a terrible fantasy writer. Because I think the work of writing fantasy, if you do it right, is way harder because you've got to do so much more heavy lifting yourself. Люди вообще много говорят о том, что у него большой базис в науке, то, что он морской биолог, все темы, но это же дает ему определенный старт. Потому что, по крайней мере, в том, что он пишет, есть вот этот вот базис научный, базис физический, который уже есть. А автор фэнтези должен даже это, в принципе, изобретать с нуля. То есть у него нет этих подпорок, и ему гораздо больше приходится делать самому. И его собственное привлечение как научно-фантастического автора, то, что он получил научное образование, и его мысль, его как таковое воображение даже, оно пронизано вот этим научным мироощущением, и в каком-то смысле, наверное, оно даже ограничивает его воображение и делает его, возможно, более лучшим научно-фантастическим писателем. А писателем фэнтези он был просто ужасен в этом отношении, потому что слишком много ему пришлось заниматься вот этим поднятием тяжелых грузов для того, чтобы построить весь мир с нуля. Now, looking at Game of Thrones, I have never actually read some of Martin's science fiction. I've never read any of the Game of Thrones books, but I love the TV series. And go ahead. Говоря о «Игре престолов», он не читал ни одной книжки из «Игры престолов», он читал научно-фантастические, больше романы Мартина, но смотрел сериал, ему нравится. And that's Game of Thrones, the TV series, at least, and I assume the books as well, give a perfect example of how I have like a cucumber up my ass when it comes to scientific verisimilitude, for want of a better term. Because, you know, winter is coming, and the seasons really only last, the seasons last decades. So you're going to have a winter that's actually like a small ice age, but they still measure time in years, right? So you've got like a summer that lasts a certain number of years. So what's the basis of the year, right? Like. How can there be, is there a seasonal cycle based on, they pass through a gas cloud every like 400 years or something? How can you have winter coming if you don't measure your passage of time by the seasons? Then what's a year? And if a year is still the time that whatever Westeros is circling around the sun, then if it takes a number of years for it to do that, then why aren't there more cyclical seasons? It's like, as you can see, I'm completely anal retentive about this, and I'm missing the point of the story. It's a brilliant story, and I can't get my head out of my ass long enough to enjoy it because I'm too busy fixating on stupid meteorological and cosmological details that aren't relevant at all. And that's why I probably can't write very good fantasy. Ну вот, соответственно, если возьмем сериал «Игру престолов», вот тут у него начинается вот этот его, да, ну, в общем-то, огурец науки, сидящий в одном месте. Ну, все знают, зима близко, все дела. И зима, которая длится несколько лет, по большому счету, как такой малый вообще ледовый период, да, ледниковый период. И почему-то люди вообще до сих пор ставятся, что-то измеряют годами. Потому что солнце идет вверх-вниз, становится чуть теплее, чуть холоднее, а ледниковые периоды, вы совершенно правы определяете, приходит зимой. That all said, though, I mean,
you can also write really crappy fantasy because you don't have to come up with consistent plotting, you don't have to follow the rules. Everything is magic. So people who's going to write their way out of a fortune cookie can write fantasy at that end of the scale. Тут скорее другое, если мы вообще как бы гадаем, измеряем. То есть, если тогда, ну, это с другой стороны, если это малый ледниковый период, почему он называется зимой? Вот. И в этом отношении все вот эти вот какие-то там типа космологические или климатологические вещи не позволяют ему насладиться сюжетом как таковым. А он постоянно не успевает. И в этом отношении вот этот его научный багаж постоянно препятствует ему осознанию, восприятию истории как таковой. И в этом есть проблема с фэнтези. Потому что ты не должен идти как в худших вариантах фэнтези, ты ничего не должен вдумывать, все это магии, с каким-то успехом ты мог определять, не знаю, там, печеньки предсказания или еще что-нибудь в таком духе. Не то, что сам по себе это плохо, но, по крайней мере, он так это не воспринимает. Also, I would like to now apologize for wasting your time because it took me like 5 or 6 minutes to say all that stuff, and I just thought a much quicker way of saying the same thing, which is when you're writing fantasy, you either have to invent the rules yourself and adhere to them, or you can say screw the rules, it's all magic. It's a respect for the rules versus a disrespect for the rules. Both characteristics find their way into fantasy, and I respect this kind enormously, and this kind I spit upon. Ну, если вообще, прошу прощения, то, что вот перед нами разбирался 5 минут, и сейчас вот придумал гораздо более четкое определение, то, что есть тип фэнтези, которым мы придумываем правила и придерживаемся их. И есть фэнтези, там, типа, это пошло все нахрен, а у нас тут магия. Да, и в этом отношении, первый тип, которым мы придумываем правила и пытаемся придерживаться, он уважает, соответственно. Второй тип, на него скорее хочется плюнуть. Такое развлечение, поэтому развлечение от фэнтези двоякое. А вот еще есть такой гибрид фэнтези, как техно-фэнтези, сайенс-фэнтези. Вот что вот попадалось в ему нечто подобное, вот как что на этом. And there is another type of something like techno-fantasy, science fantasy. Do you read something like this, or what do you think about this? Big fan of China Neil's stuff. I don't know if that's what you have in mind. An ex-girlfriend, I think, possibly one of the reasons we broke up was because I kept poking her at 3 a.m. saying, "You've got to listen to this," and reading just a couple of, passages of Radio Street Station. And in a lot of ways, that book was, just basically, it was as though he was playing a Dungeons and Dragons campaign and just rolling a dice to see what happened. It wasn't especially well plotted or anything. But reading it, you could just smell the world, right? It was so, the prose was so evocative, and there was so much stuff jammed in there. Steampunk, I don't read, not because I have a particular aversion to it. I just never got around to doing it. I just never got around to exploring that particular part of the genre. George Lucas, okay, sorry. Он большой франчайзи не виден, например, и, наверное, возможно, одной из причин, почему он расстался со своей бывшей девушкой, было в том, что он мог разбудить в 3 часа ночи и сказать, что, Господи, послушай, какой отрывок, что-нибудь зачитать из «Вокзала потерянных снов». И несмотря на то, что «Вокзал потерянных снов» впечатление, как будто он создавался по игре «Подземелье и драконы», но кубик что-то куда-то пошло, потому что с точки зрения сюжета он несколько плохо связан.
язык его настолько образный, насколько можно почувствовать и даже запах этого мира, как он создается, что это просто невероятно. Что касается, к примеру, стимпанка, он его не читал и по большому счету мало что знает, он как бы еще не исследовал даже эту сторону жанра. George Lucas originally, before he got all pompous, he described the original Star Wars as science fantasy. And he said it was meant to be taken about as seriously as a spaghetti western. And I don't know if he cheapened the definition of science fantasy. I don't actually know what might constitute science fantasy. I think to some extent it really depends on the age. I mean, Jules Verne was writing, his stuff seems incredibly clockwork steampunky now. It was absolute cutting edge hard SF at the time he wrote it. So maybe it's just a function of your perspective. Maybe it's more of a function of the reader than of the writer. Джордж Лукас еще до того, как он стал заносчивым занудой, называл «Звездные войны» science fantasy. Непонятно, возможно, он, конечно, тем самым в какой-то мере дешевил, обесценил это название, но если мы вспомним Жюля Верна, который сейчас воспринимается даже в некоторой степени стимпанковски в какой-то мере, то тогда это было буквально вот cutting edge, твердая РФ. И все это, возможно, зависит вообще определения science fantasy больше, это перспектива ракурса взгляда читателя, а не писателя. And that actually leads me to kind of another favorite rant of mine about, we're not just talking science fantasy versus steampunk versus science fiction. We're talking about that whole hard SF down to soft SF, social SF, fantasy spectrum. And I think that whole thing is really more reflective of the educational background of the person reading it than it is of the scientific expertise of the person writing it. И вообще, когда мы говорим вот об этом противопоставлении, science fantasy, steampunk, science fiction непосредственно говоря, и вообще мощное противопоставление вот hard science fiction, мягкий, там социальной фантастики и прочее, то, возможно, это в большей степени говорит о, так сказать, образовательном бэкграунде самого читателя, нежели чем автора как такового. For example, Larry Niven. When I was in high school, Larry Niven was the hardest of the hard, and he's still widely regarded as a hard SF writer. One of the central conceits of his known space series is the brown gene, which is a gene that codes for luck. And it's a brilliant idea narratively, but how a series of nucleotides which either regulates or synthesizes either synthesizes proteins or regulates or whatever, how a series of nucleotides can change the laws of probability is completely unexplained. It's fantasy. One of the core conceits of one of the most highly regarded hard SF writers of the 20th century is pure, unadulterated bullshit fantasy. Возьму для примера Ларри Нивена, когда вот он был молодым. Ларри Нивен считался просто научным фантастом хард-скар вообще. И его книга до сих пор считается. Но «Легенда известного космоса» одно из основных предположений, то, что ядерные приливы могут менять структуру вероятностного космоса, это полное и абсолютно фэнтези. И в результате что мы имеем, это то, что в одной из главных книг, очень знаменитых жанров АСБ, мы имеем в основе своей полное и беспрекословный фэнтезийный элемент. I see this now, looking back with a few degrees under my belt. When I was in high school, like Larry Niven rocked. He still does in terms of his aliens and stuff. I still really like that. Really like the way he derives his aliens, but I think that's a good example of hard SF really being where you're coming from as a reader, and
in my own case, I spent like a half a page in Maelstrom talking about how Behemoth could get past the plasma membrane without activating the lysosomal receptors and triggering catalysis, and I had all sorts of stuff about 532 amino acid stereolysin analogs and mediated endocytosis to explain all that stuff. And it's still absolute bullshit. If you have any kind of degree in microbiology, you recognize I'm just hand-waving. But if you've only got a BSc, it sounds incredibly rigorous, and I can even stick, technical references at the end. But the only reason I came up with that is because a professor who was a microbiologist said, "Hey, how does it get past the cell membrane without triggering the lysosomes?" I thought, wow, I never thought of that. And so I came up sort of on the fly with an explanation that sounds really good. It also stops the plot dead. I mean, it becomes this really turgid info dump. But that's another case. That's something that would probably fool somebody with a BSc or a master's. But if you actually have a PhD, you recognize it's utter bullshit. And again, you got to hire fantasy if you know where you're coming from, and hard SF if you have a little less education. Ну вот, когда детские читала Ленина, все это казалось очень замечательным, но говоря про него самого, в водовороте у него есть полстраницы того, как он объясняет, как бетагемон проникает сквозь клеточную мембрану, как он не запускает аналитические процессы, это все очень долго, достаточно долго, и все это очень научно звучит, но на самом деле это полная херня, потому что когда один из докторов микробиологии, он читал «Морские звезды», сказал: "Не, минуточку, а как бетагемон вообще проникает в клетки?" И Питер подумал, что-то я как-то об этом не задумывался, и начал придумывать ссылки и прочее. И для, так сказать, светского читателя, обыкновенного читателя, все это может показаться невероятно выдержанным и прямо сделанным так, как надеюсь, таким вот уже знаю. Вот. Но если чем дальше ты поднимаешься, то, соответственно, человек с докторской степенью, это вовсе не полная фэнтези. Соответственно, это вот разница, что такое фэнтези. И вот еще один вопрос. Значит, писатель и критик. Вот Питер писатель фантаст. Вот насколько для него, для творческого человека, вот он считает, для него лично, и как вообще он считает, для писателя, важно вот мнение критика о его творчестве, как-то помогает это, там, что-то дает или ничего. И для него вот конкретно важно, если, да, то мнение именно критиков, которые специализируются, занимаются чисто фантастикой, или таких вот, скажем, мейнстримовских критиков. Можно я вопрос по биологии, а потом про критику? Да, можно. Завершение, так сказать, темы science fiction и фэнтези. Скажите, пожалуйста, а что мы должны сейчас сделать, сказать и спросить на нашем южном конвенте, что в каком следующем произведении лет через 5 появился персонаж, научно обоснованный, с длинными ушами, высокий, красивый, вечно живущий. Можешь стимулировать как-то. So, what can they do? So when maybe 5 years in one of your novels, there become the scientifically proved scientifically about long hairs, long ears, long hair, who are living forever. They want me to become a vampire. You have my elves. Yes. If you already have a vampire, then why won't you have an elf? Didn't Hitler already try that with that Aryan race thing? Вы действительно хотите, чтобы тут как-то сразу в интервью прозвучало что-то про арийскую расу? As I recall, it didn't turn out too well.
Как он вспоминает, когда ты плохо кончил. Ну, у него, уважаемого автора, все равно все мрачное, поэтому как-то в этом плане, я думаю, ничего не изменится. Okay. Legitimizing hypocrisy wasn't enough. I'm going to go and try and redeem Hitler. I'll get back to you on that. Just name them out. Значит, легитимизировать вампиров было нормально, еще недостаточно. Ладно, будем легитимизировать Гитлера. So, sorry. You are right. So, critics. Yes, and it does and well, obviously, the critics can't help you, presumably, because if they give you a good review in Kirkus, hopefully that does wonders to your sales. I've noticed a disturbing trend lately, like this latest book, Epopraxia, just got rave reviews from Kirkus, Publishers Weekly, and library journals. So like the three big professional review sites really liked it. For some reason, Tor didn't bother using any of those blurbs. They instead put a blurb by Richard Morgan on the front. And there seems to be a move towards getting bloggers, like soliciting critical reviews from bloggers as opposed to people who are actual professional critics. That worries me. But I think that really only talks about whether or not critics help me sort of financially as a career. I think I get the sense that the real question was whether I internalized their criticisms in terms of my own writing, which we'll talk about. Ну, критики помогают, потому что когда дают хорошую рецензию в Publishers Weekly, это поднимает продажи. Но вообще последнее, его беспокоит этот бренд, потому что в последнее время вот, на Эпопраксию там достаточно много положительных рецензий, кстати, Publishers Weekly, Speakers Review, такие совершенно мейнстримовые издания, но издатель предпочел шлепнуть на обложку клёва от Ричарда Моргана. Это, в общем, нормально тоже, но его беспокоит то, что по большому счету профессиональных критиков, даже издательства сейчас более склонны давать блогеров. Вот. А внутренний вопрос, который у вас насчет того, насколько он вообще помогает с профессиональной точки зрения, с точки зрения писательства и вот этого критики сейчас будет ответ. In terms of how I feel about critics in terms of informing my own work, I find it valuable. The dirty little secret about me is that I always think that whatever book I'm writing now is a piece of shit. The only book I was happy with when I sent it off was Starfish. And that's because I wasn't a published novelist. I was sending it out on spec, so I could work on it until I was happy with it. Whereas every other novel I've done subsequently, I've had to meet a deadline. And so I've always sort of passed it in to meet the deadline, not because I thought the novel was finished. Epopraxia, this thing here, right? I like to tell people this was a shark attack, but in fact this was necrotizing fasciitis that came within 95 minutes of killing me. And you could actually see the muscle down through that hole, and it's like a little piece of Terminator technology. Anyway, that got me, this is actually the best thing that happened to you guys, because it gave me a solid extra year to work on Epopraxia. Nobody was going to tell me to get it in on deadline when I was lying with
leg hanging open and my cat's eating my calf muscle. Что касается критика, да, ему помогает то, что он, в том, что он делает, потому что грязный маленький секрет писателя Питера Уоттса в том, что каждый раз, когда он заканчивает, когда он пишет свою книжку, он считает, что это полное дерьмо. Ну, то, что книжка, которую он сейчас делает, она очень плохая. И единственная книга, которую он более или менее нормально, то есть, которую он был счастлив, когда он ее писал, когда он ее сделал, это была «Морская звезда». Ну, тогда он еще был, так сказать, писателем, который не публиковался, поэтому мог писать ее столько, сколько хотел. И поэтому был бы счастлив. А все остальные романы после этого, они все писались к какому-то более-менее дедлайну. И поэтому они все кажутся в какой-то мере не закончены. А вот что касается лихоправств, и вот тут была демонстрация, это был микрофессурный фасцит, в котором просто вот, который еще 45 минут он его убил, там можно было рассмотреть прям внутреннюю начинку, как робот-терминатор, но благодаря микрофессуривающему фасциту читатели получили достаточно большой шанс, потому что у него появился еще целый гол для дописывания пропорции. И никто, соответственно, не кричал, что парень типа дедлайн, пора сдавать, вот, и потому что типа, ребята, это какой сдавать, у меня маленькая дыра, кошки едят мой мускул. Вот, поэтому пропорция более или менее в этом отношении, с точки зрения законченный роман. But in terms of the functional utility of critics, if we're informing my own work, there are, I find basically three categories of critics. There's the critics who really like my stuff and they rave, and when I read that, I think, okay, I fooled another one. And that's great, it's really, it doesn't help me improve my writing, but I feel like I've done something good, i.e., I managed to trick this person into thinking it was a good book. I suppose you should translate it again to each critic. Соответственно, для него критики делятся три типа. Первый тип — это те, которые его невероятно любят и пишут хвалебный его. Я каждый раз, когда он читает такую хвалебный его, он думает, ну да, я надул еще одного парня. Соответственно, это, конечно, все приятно, потому что, ну, наверное, моя речь не так плоха, но вот безусловно сделать что-то хорошее, я, по крайней мере, удивил еще одного человека. The second type of critic tends to peer into my soul and nail all the things that I myself don't like about the book. They'll say that, you know, boy, this gets really, really talky and it slows the plot. Or, oh, I think he just jammed vampires in there because he was going after the Twilight market. Or things that wound me because, well, except for the vampire thing, that was a bad example. But I'm generally insecure about my own writing, and when a critic is perceptive enough to pick out the same things that I don't like, I kind of, on the one hand, I curl into a little ball, but on the other hand, I say, yeah, that's pretty much what I was worried about. I was too close to know whether I was being paranoid or not. Now that you have said that you also don't like that about the book, it's something I will have to work on. And I find that helpful. Второй тип — это критики, которые буквально тычут пальцами в то самое место, которое самому Питеру не нравится. То есть то, что у вас что-то такие все говорили в романах, и все медленно развивается, сюжет медленно разворачивается, и вообще вот вампиров ставили, чтобы захватить аудиторию, если я понимаю. И это, конечно, его все расстраивает, ну, кроме вампира. И как-то хочется сразу свернуться в глубокую благо. Но с другой стороны, так как в самом крайнем они уверенно относятся к собственному писательству, то когда он понимает и видит, что то, что он сам думает о своих собственных романах, и это указывает какой-то критик, это значит то, что да, так и есть. Это получает еще большую поддержку, над этими вещами, которые так меня заходят, но это не то, что это не паранойя, это так и есть, и значит, это именно надо работать. И это то, что помогает и вторым критикам.
Again, the third type of critic is basically all their critiques are informed by a political viewpoint. As far as they're concerned, science fiction has to carry a particular social message. I have to just roll my eyes at these kind of... I write science fiction because I like playing what if. I take a premise and I follow the data where the data lead. And that's what I'm doing. I probably have the same biases as any other person coming from any particular background. But my goal is not to preach a political point of view or to redress social injustices or any shit like that. My goal is simply to say, what if this were the case? What are the logical consequences, the follow-ups to that? И критики, это критики, которые обсуждают эту книжку с политической точки зрения, и вот это, конечно, его расстраивает, потому что сам он относится к научной фантастике скорее с позиции, что если, что будет, если, и, соответственно, что если, и, соответственно, каким экологическим выводом это идет. А те критики считают, что книги должны нести какую-то типа социальный месседж. Так вот, не читать книги для того, чтобы давать социальный месседж, для того, чтобы воспроизводить справедливость в обществе и прочее, и прочее. Для него, скорее, книга, особенно фантастическая книга, это развитие определенной научной предпосылки, научного картины и исследование тех логических предпосылок, к которым она приводит. There's an example of this. Somebody recently reviewed, what was it, Beyond the Rift, a collection of short stories that recently came out of mine. And it was a positive review, but then it spent the back third talking about how I have this disturbingly othering view of women. And the reason I have this disturbingly othering view of women is because all the female characters in my stories are messed up. And to me, logically, that's analogous to going to the Muppet movie and then complaining that the Muppet movie is misogynist because all the female characters are made out of felt and have googly eyes. It's true, but so do characters. And if what you are doing is looking for dysfunction, if you've got these polarized lenses that only have you looking for a particular type of treatment, of a particular group, a racial group or like an ethnic group or a gender group, and you see those people being treated in a way that you consider to be not positive, you're going to consider it, the story itself, anti-something. Whereas if you're not wearing the polarized glasses, you can see that in fact everybody in the entire cast is treated pretty much the same way. And so I find politically based critique to be worse than useless. It not only just doesn't help me improve as a writer, but it also misses the entire point of what I am trying to do when I write science fiction. Недавно, соответственно, был случай, когда вышла рецензия на его сборник рассказов «По ту сторону мира», и рецензия была позитивная, но, среди прочего, рецензент сказал то, что у него какой-то еще тревожащий, неприятный взгляд на женщин, то, что они такие все, то, что он их отчуждает, по большому счету, отчужденный взгляд на женщин, потому что все они совершенно какие-то другие. И по большому счету, насколько ты рассказал, сказать, то, что, конечно, да, в тех же Маппетах, например, все женщины, они все сделаны из войлока, но также, в общем, как и мужчины. Соответственно, поэтому политически ангажированный обозреватель, он как будто бы носит определенного рода политизованные очки и видит постоянно какую-то группу, там, не знаю, расовую, гендерную, еще какую-то. И он, да, с этими парнями обращаются неправильно, поэтому произведение тут же становится антикакое. Вот.
Хотя, если бы он носил неполяризованные очки, он видел бы, что там со всеми обращаются неправильно. Поэтому в этом отношении любой политически ангажированный обозреватель, он плохо даже не потому, что он не может ничего указать автору на то, чтобы ему действительно следовало обратить внимание, но он плохо еще и тем, что он абсолютно опускает сам смысл книги, которая есть, он вкладывает в него какой-то другой смысл, причем зачастую не замечая, что с мужчиной там абсолютно такие уже налоги выдвинутые, как и женщины, если там говорить, предположим, об этом. Поэтому в этом отношении этих критиков самый такой неприятный. Basically, I just have a dim view of humanity in general. I don't really bother about getting down to more specific subgroups. Как-то в основном потому, что он рассматривает человечество в общем, поэтому не особо заморачивается по поводу каких-то конкретных групп внутри непосредственно человечества. Бесконечное множество книг. Книжная ярмарка ДК Крупской. Едем